ওয়েলকাম গাইস, লাস্ট টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছিলাম আমাদের ডেজিগনেশনটা 26 নম্বর টিউটোরিয়ালে। সাধারণ টিউটোরিয়াল দেখব ডিপার্টমেন্টটা। সো চলো শুরু করা যাক। ফার্স্ট অফ অল আমাদের সেম থিং একটা মাইক্রো ফাইল লাগবে। সো ডিপার্টমেন্টস, ওকে। সো সেম ভাবে সেটার মধ্যে ক্রুড হবে, সিম্পল। আগেরটা দেখলে পারার কথা পারা। দ্যাটস ইট। nullable department name string, okay, string department name, right? So হয়ে গেল। migrate, so same ভাবে আমার লাগবে একটা ডিপার্টমেন্ট মডেল, লাগবে। একটা কাজ করি, আমার ডিপার্টমেন্টটা কিন্তু আমরা ডেজিগনেশন কর্নার মধ্যে ইউজ করতে পারি, হ্যাঁ, কোনো সমস্যা হবে না। সো আমরা এখানে ইউজ করি ডিপার্টমেন্ট, রাইট? সো আমরা এখানে ইউজ করতেছি নিউ ফোল্ডার ডিপার্টমেন্ট, so fine, সাইড বার আসি, ডেজিগনেশন ডিপার্টমেন্ট মডেলে যাই, ডিপার্টমেন্ট নেম, that's it. So দিচ্ছি ম্যানেজ ডিপার্টমেন্ট, অ্যাডমিন আসছে সেম ভাবে ডিপার্টমেন্ট, সো ডিপার্টমেন্ট এবং সেম টাই ডি ইন্ডেক্স, request সো ডিপার্টমেন্ট মডেল লোড করা আছে উপরে, আমার সমস্যা নাই, মডেল ইউজ করা আছে। অ্যাডমিন HRM এমপ্লয়ি ডিপার্টমেন্টের ইন্ডেক্স, দ্যাটস এটা, কিছুই না, আগের মতোই। সেখানে ডেজিগনেশন ইন্ডেক্সটা নিলে হবে, ডিপার্টমেন্টের ইন্ডেক্সে পেস্ট করে দিচ্ছি। ডিপার্টমেন্ট সবই আছে এখানে, ডিপার্টমেন্টে বলে দিতে হবে ডিপার্টমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট নেম, right? So let's check department not found. আমাদের HRM থাকতেছে এর মধ্যে ম্যানেজ ডিপার্টমেন্ট, ম্যানেজ করে দিয়ে শুধুমাত্র দিকে বেটার হবে, ম্যানেজ থাকলে আবার বোঝা যায় না, ম্যানেজ চোখে আসে। এমপ্লয়ি বা স্টাফ দিতে যাই, সমস্যা নেই। সো ডিপার্টমেন্টে ক্লিক করলাম, চলে আসবে। তো ডিপার্টমেন্ট অ্যাড করবো, খুবই সিম্পল। মেন পোস্ট ডি স্টোর ডি
department request dollar request department 60 ওকে সাইড বার আসি ডিপার্টমেন্ট ইন্ডেক্সে আসি মডেল আসি ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট নেম find department ওকে সব ঠিকঠাক আছে তো লেটস চেক এখানে সার্চ করছি তো ডিপার্টমেন্ট এখানে যেমন দেখা যায় ম্যানেজারিয়াল ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সাবমিট হয়ে গেল তারপর আছে হচ্ছে গিয়ে কিচেন ডিপার্টমেন্ট সো যারা অ্যাড করে নেবে যারা এটা কাজ করে তারা ভালো জানে আর কি সো বার এন্ড টেন্ডার্স এটা বল কি আর এটা কি ডেলিভারি ডিপার্টমেন্ট সো কাজ করি এখানে ডিপার্টমেন্ট বাদ দিয়ে দিব সো আমাদের অ্যাড হয়ে গেল এইটাই আসি অ্যাডমিন ডিপার্টমেন্ট এডিট এখানে বলতে হবে ডিপার্টমেন্ট edit data equal to db table departments where data সো এখানে ডিপার্টমেন্ট ডেজিগনেশন এডিটটা কপি করে ডিপার্টমেন্ট ইউজ করতেছি ডিপার্টমেন্ট নেম ফাইন ঠিক আছে আমি ডিপার্টমেন্ট same thing update data okay so now delete department.delete so department.delete
table departments ডান সবকিছু শেষ চলুন দেখি কাজ করে কিনা গ্রেট ওকে ডিলিট দ্যাটস গ্রেট সো গাইস আমাদের এমপ্লয়ি ডেজিগনেশন ডিপার্টমেন্ট হয়ে গেল নেক্সট আমরা এমপ্লয়ি আলোচনা করবো বা এমপ্লয়ি ইনসার্ট করবো সো ওকে থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং